A veces un solo acto de bondad puede cambiar no solo la vida de quien lo recibe, sino la de quien lo ofrece. Hoy te contamos una historia real que nos recuerda que ayudar a los puede ser el inicio de algo mucho grande. No olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video para que personas creen en el poder de la bondad. Era un lunes gris y las nubes, el cielo como un manto pesado y la llovizna sin pausa. Alejandro, un empresario blanco de 52 años, iba camino a la ciudad para hacer el acuerdo importante de su carrera. Un contrato de 10,000 millones de conduciendo su lujoso auto negro. Alejandro miraba el reloj del salpicadero con creciente ansiedad. Solo tengo 50 minutos. Si llego tarde, puedo perderlo todo. Pensaba, mientras el limpia brisas, lujaba contra la lluvia. De pronto, un sonido seco y fuerte, lo de sus pensamientos. Pum. El coche vibrar peligrosamente, y Alejandro tuvo que las en una carretera desierta, rodeada de campos y mojados, sintiendo el calaba en su traje carro, el mirar el trasero, su temor reventado, sin el end, su pero no ni una raya, estaba completamente incomunicado. Frustrado recordó que nunca cambiado una lanta en su vida. Gente que esas cosas por. Pero en ese momento estaba solo. La lluvia empaba su cabello canoso, y el lodo se pegaba a sus zapatos de diseñador. Y entonces cuando todo, perdido, a de la cortina, de lluvia, Alejandro vio algo que no esperaba. Tres adolescentes, de piel morena caminaban juntos. Rindo entre sus, con maquilas, gastadas colgando, de sus hombros, se detuvieron, al ver el coche de lujo parado, un lado de la carretera. El mayor, un chico alto llamado Daniel, la mano encenil, de saludo, necesita ayuda, señor. Con una voz educada pero firme. Alejandro. No confiar en desconocidos. Y menos en chicos de barrio. Que no tener nada en con. Pero el reloj. Y sin decir palabra. Junto a Daniel Esteban Luis, un chaval bajito. Y resueco. Y Javier. Algo serio. Y calado. Sin perder tiempo. Los tres se arremangaron. Y comenzaron a trabajar. La lluvia no cesaba. Pero entre risas y bromas se coordinaron como si lo hubieran hecho 1000 veces. Luis las tuercas, mientras Daniel colocaba el gato. Javier sacaba la lanta de repuesto. Alejandro los observaba. Sorprendido por la naturalidad con que el problema que lo paralizado. En apenas 20 minutos, la lanta nueva estaba puesta. El empresario su cortera. Varias balaces de alta. Y se los. Gracias por ayudarme. Dio algo pero Daniel negó con la cabeza. No, señor. Solo ayudar. Luis y Javier, aunque no dio nada, hizo un gesto con la mano para despedirse. Sin. Los tres siguieron su camino por la carretera. Entre la lluvia, Alejandro se un momento. En silencio mirando. Los billetes que en la mano. Algo dentro de se. Aunque no tú. El coche y su camino. Sin saber que es pequeño gesto de bondad muchas vidas, incluida la suya, pasaron un par de desde aquel encuentro. Para los tres chicos
Daniel, Luis, y Javier, la vida, a su rutina, ir a clase, ayudar en casa. Y jugar al baloncesto en la vieja cancha del barrio. Una tarde, mientras regresaban del colegio. Vieron algo que les hizo detenerse en seco. En SUV negro. Grande, brillante, y claramente, caro. Aparcado frente a la casa de Daniel. Dentro, un hombre vestido detrás del yce al apuero, lavando, en la mano, un sobre dorado. Los tres amigos se miraron confundidos, y corrieron para ver qué pasaba. Al llegar la madre de Daniel el sobre, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. ¿Qué es eso, Daniel? La mujer, apenas, pudo responder, temblorosa. El sobre y una carta con el logo de una empresa conocida. A nivel nacional, era una. Pero, no cualquier. El empresario, Alejandro los invitaba. A sus dos amigos a visitar la sede central de su compa en la ciudad. Entradas paras, familia tarjeta. Que todos, los gastos del viaje. Dice. Que quiere darnos las gracias. En persona, en voz alta la madre de Daniel con la voz. Quebrada por la, con un simple gesto. Cambiar una lanta bajo la lluvia. Y Javier, no creerlo. Llamado, la de alguien que, en un mundo completamente diferente al suyo. El SUV negro. Estaba para lavarlos. Los tres amigos subieron, nerviosos, pero ilusionados, rumbo a una experiencia que no un lugar. Que ni imaginar. El SUV negro, los UV negro la su. En fotos y en la. Studio era nuevo, para rascacielos brillantes, enormes pantalos digitales. Coches de lujo. Elos. Al ligar un recepcionista elegante los por. Un de hasta, un ascensor de espejos. El ascensor, tan que. Luis Mariposas, en el. Finalmente. Las puertas se abrirán y virandro de pie junto a una ventana con vistas. De la ciudad. Ya no lavaba. Al tragia mi ala de angustia. Con sinceridad. Lavando carpetas y una pequeña calle de madera. Chicos deo, extendiendo, la mano para saludar, a cada uno. Verlos para agradecerlos personalmente. Me recordarán algo que olvidado. Que la bondad, los sentarse en una mesa de reuniones, donde. Minutos entraron dos mujeres y un hombre del equipo directivo, Alejandro Hondo. So que para usted solo fue un favor. Paro, mi, mucho, dio, lo merecen. Con seriedad. Desinteresada exist. Se hizo un breve silencio. Luego, la calle de madera. Y tres becas completas para que pudieran. Estudié en la mejor escuela. Privada de la ciudad. Con transporte incluido. Cambiaron. Quiero ofrecerles esto para que tengan oportunidades. Los tres amigos estaban tan sorprendidos. Que apenas hablar. Que sido. El calado. Por che es esto. Por nosotros. Alejandro se pensativo y. Pork. Aqua la lluvia. Mustades, cambion algo que una lanta. Mi forma, de ver la vida. Daniel y. Nuestras familias. El empresario. Sus familias apoyo para que ustedes puedan centras en sus estudios. Unas semanas, Alejandro a visitar el barrio de los chicos. Esa vez no solo. Lo acompañaban arquitectos, ingenieros y un equipo de voluntarios. Frente a la vieja cancha, donde Daniel, Luis y Javier jugar
Calicorn un gran cartel. Centro Comunitario de Oportunidades, un proyecto inspirado por la bondad de tres del barrio. Los vecinos se reunieron alrededor, curiosos y emocionados. Alejandro Tomor, la palabra. Este centro no es un regalo. Dio con vies firm. Es una en la fuerza de esta comunidad, en su talento, y en el de solidaridad que estos tres chicos me recordarán. El proyecto. Una biblioteca. Moderna, salas de estudio con ordenadores. Una a comunitaria. Y, por supuesto, una nueva cancha de baloncesto techada. Los chicos apenas crilo. Luis la vieja cancha llena de gritas. Y se decenas de niños del barrio, jugando sin miedo. A resbalars, o legionos, durante meses. Vecinos y voluntarios trabajaron codo con codo. El da de la Alejandro Segundo, a su equipo. Pero no solo al escenario. Quiso que Daniel, Luis y Javier hablaron ante la multitud. Con nervios, Daniel dio al no hicimos nada especial. Solo ayudamos porque era lo correcto. Con fuerza. Javier. En su tono posado. Pero ahora. Sabemos que un gesto pequeño puede cambiar mucho de lo que creemos. Y Luis, con una gran sonrisa. Todos los que vengan recuerden que ayudar a alguien siempre vale la pena. Con el paso de los meses, el centro comunitario se en el del barrio. Niños haciendo tareas en la biblioteca, jugando en la nueva cancha. Adultos recibiendo cursos de era quen edificio. Era en de esperanza. Una tarde, Alejandro Reguar, o for el resultado, se en banco. Observando decenas de personas, usaban el espacio. Q. Ayudado a cría. A su lado se Daniel, cuya estaba, por empezar sus estudios. En la escuela privada gracias a la beca. El joven, mirando al empresario, cenar, Alejandro. Por hizo todo esto, con curiosidad sincera. Alejandro pero, no de inmediato. El atardecer que de dorado los moros pintados del centro y de yo. Porque me di cuenta de que tener dinero no significa nada. Sino lo USA's para algo que realmente import. So una pausa y. Pero ustedes me recordarán lo que antes solo pensaba en cifras. Contratos y reuniones. Olvidado. Que la bondad y la comunidad pueden lenar un que. El nunca, Lina, Javier. Y Luis se acercarán, escuchando en silencio. Luis, siempre, sonriente dio. Todos podemos cambiar. Gracias a ustedes. Algo que parecido, usted nos enzoó. Algo que incluso, alguien poderoso, puede cambiar. Alejandro es mucho tiempo. La de que mi vida puede servir para algo que para ganar dinero. Y de todos los que los chicos sonrieron. El empresario se puso de pie. El centro una vez y dijo. Este lugar de ustedes. El mundo parece indiferente. Pero esta historia nos recuerda que incluso un pequeño gesto como ayudar a cambiar una lanta bio la lluvia puede transformar vidas. En suchu, en tu, tengas. Todos tenemos algo que ofrecer. Y cuando alojamos la bondad, podemos encender una chispa que ilumina mucho de lo
que imaginamos. Si esta historia te activa la campanita y con alguien que necesita creer de no bondad. En los comentarios, alguna vez ayudacidas a recibiste ayuda que tu vida. News, Leert.